Football is Kenya's most popular sport. But do we know how games are managed from inside? Could low pay be creating opportunities for match fixing? In this episode, we hear from an insider. We'll call him John, not his real name. He reveals how match fixing works. Hii referee ni kazi. Kama tu player anacheza ball analipwa. Umefanya job 3, 4, 5 months, hujapata do. Utadu nini? Mtu akikucall atakwambia uko na game fulani, nataka unifanyie hivi na hivi na hivi. But kulingana na situation yenye uko, end up umekubali. Is all this dominance by the top 5 clubs as a result of match fixing? Somehow. Behind every crime, there is a story left untold. This is Voices in Darkness, where the shadows finally speak. How do they approach you as referee? How does that conversation of match fixing start? And what is required from your end? Unajua mtu akikucall atakwambia uko na game fulani, nataka unifanyie hivi na hivi na hivi. Utaweza? Ni wewe ukatae ama ukubali. But kulingana na situation yenye uko, end up umekubali. Na hii offer ni pesa fulani. Watakwambia game yote tumekupea kama ni 1 million ama 500k ama 100k. Hii game tutakupa 300,000 ama 200,000. Wewe unaweza fix match juu ya 20k. Wewe umefanya job, umechorwa job. Umefanya job 3, 4, 5 months, hujapata do. Utadu nini? Utaangalia vile utafanya upate hii do. Unalipa rent. Lazima watu uko nao, lazima wakule. Familia, kuna wenye wanakutegemea. Kuna watu unasomesha. Boss, unabishiwa nyumba 3 months, hujalipa rent. Then mtu anakuletea offer kwa meza. Ashajua uko na game. Amejua set yako yote. Anajua matchcom wako ni nani. Yani set yako yote anajua. Alafu, anakuwekea offer. Na wewe vile unaangalia kwako, sijafanya hii na hii. Napigwa pressure ya hii, huku na huku. Utakataa hiyo offer? Huwezi kataa. Venye iko, wewe utaapproachiwa. Wakuambie hii game, tunataka bao 5. Hii game, tunataka bao 2. Hii game, hatutaki bao. Na ujue si wewe peke yako uko kwa hii deal. Hadi players wako kwa hii deal. Cause ukiapproachiwa, lazima wa-approach hadi players. Hadi technical bench ya hiyo team A ama team B ama team zote mbili. Wakuambie, sisi tuko na hii pesa fulani, tunataka hii odd. Tunataka bao 2 first half, bao 2 second half. Ama hatutaki bao yoyote first half, itoke draw 0-0. Ama tunataka first half itoke 1-1. Ama tunataka first half itoke bao 2. Whichever way. Na hii offer ndio hii, pesa fulani. So match fixers wanaweza kuambia hii game tunataka tutakupea kama 300,000, tutakupea 200,000, tutakupea. Ita depend. Niliapproachiwa na mwenye aliniapproach ni mtu wa federation. Akaniambia hii game first half inafaa hii team ishinde. Away team. Second half inafaa home team ishinde. Nilijaribu kukataa hiyo game, walikataa kunisikiza. Then ikafika match day. Nikapiga game. First half away team ikashinda. Na tena walikuwa juu. Second half kurudi wakaongeza tena bao. Then after hiyo bao wakarudi chini. Blanda defenders walianza kufanya, inakuonyesha tu kile inaendelea hapa. Wewe ni referee, ulikataa, lakini players wanakubali. How do you get to notice, even without being part of the fixers, that this game is fixed? Away team wakapata bao 2-1. Blanda tu ya kipa. Vile alifanya blanda ya kwanza haikutoka bao. Ya pili ikatoka bao. Ya tatu pia ikafanyika karibu itoke bao. Kocha kakasirika. Kumbe coach hayuko kwa hii shughuli. Ni technical bench yake iko na yeye hajui. Ana demand kipa apigwe sub. Team manager anakataa, hapigi sub. Atiacha tu kipa endelee. Where did we go wrong? Or when did we start getting it wrong? Time ya Nyamwea haikuwa ina delay. Unapiga game yako Saturday ama Sunday. Monday ushaenda kwa ofisi, ushapeleka match report yako.
Wanaangalia match report yako by Tuesday. Ikichelewa sana, Wednesday asubuhi pesa yako iko kwa account. Ushawekewa doo yako. So hakuna siku referee analia ati pesa yangu sijalipwa na dai federation do fulani ama nini. Hakukuwa na hiyo time. But tukikuja kwa Nick, wenye aliingia alishindwa kurun league, kulipa fees, kulipa referees. Akachukua referees wa Premier League walipwe na teams, kwa hiyo duration alikataa. Ati KPL waachilie ligi. So ukifika game hivi, after pre-match, timu wanakuhesabia pesa, wanakupea. Unaenda. So unapata mtu ametravel. For example, nilienda game huko. Kufika game, tumefanya pre-match na timu moja. Home team wanalia sisi kama team, hata pesa ya kulisha hawa wachezaji hakuna. Hawa players wamekula ugali na sukuma. Mimi pesa ya referee nitatoa wapi? 22,000. Nitatoa wapi? Cause huyu anatoa nusu, huyu anatoa nusu. Then wanaiweka pamoja. Unapata team inapeana okova juu ya match fee. Na ni team ya Premier League. Match fee ya referees. So ilienda hivyo. Chairman wa Premier League wakasema hii haitawezekana. Ikarudishwa hii do ilipwe na federation. Appointment bado ni ile tu. Inatumwa na text, but inatumwa mapema. Maybe Wednesday, ikichelewa sana Thursday. Hiyo ni match ya weekend. So vile hawa chairman wa Premier League walikataa, ikarudishwa kwa federation. Federation walipetu referees cause imekuwa burden kwao. Hawawezi hata lisha wachezaji wao. Unapata mchezaji anakula ugali na sukuma na ni professional footballer. Huyo ni Premier League referee. Premier League material anakula ugali sukuma, then anaenda kucheza. Wewe referee unataka pesa. Atatoa hii pesa wapi ya referee? Kama ya kununua tu chakula mzuri player akule, ndio aende acheze hakuna. So kenye ina affect player lazima ita affect referee. Kenye ina affect team lazima ita affect referee. So unapata vile ilirudi kwa team, kwa federation walipe referees. Pesa sasa inaanza kudelay. Unaweza piga match first leg yote, unalipwa mara moja. Na hii mara moja, utasikia tumelipa round 1 to round 10. Na maybe kuna referee kwa round 1 to 10, hajakuwa hata na match yoyote. Ama maybe kuna mwingine amekuwa na match moja. So vile KPL walikuwa wanafanya, unaenda game, wewe angalia vile utafika Mombasa, but by Tuesday, latest, pesa yako uko nayo. So hapo hakuna vile utaniambia ati umefix match ndio upate do, ama uchukue do mahali ndio ufanye hizo shughuli zako. Who get affected the most when things go south? Unajua wale watu wa chini ndio huguzwa, but ule drug dealer mwenyewe hajawahi fikiwa. Kwa nini? Yeye ndio ana manage pale juu, anajua huyu na huyu na huyu anaweza piga hii shughuli. Lakini akishikwa anaenda missing. Hautaisikia ati kuna mdosi fulani alishikwa juu ya drug dealing. Hakuna. Same na match fixing. Unaona hiyo federation imeenda, walikuwa wamejaa hivi. Federation ya Nick. Ya Nick. Hapo ndani, ikianzia technical hapo, kwa mareferees, kwa kubwa wa mareferees, hapo ndani. So hata upeleke issue gani hapo ndani ya match fixing, hakuna venye unaweza saidiwa. Utasuspendiwa, ati so and so amekuwa suspended, hata hujawahi jua ni duration gani. Wangapi wamesuspendiwa tangu Nick aingie kwa federation? Wengi. Umewaisikia matokeo ati huyu alisuspendiwa juu ya hii na hii, investigation imefanywa ikaisha, huyu amebaniwa ama huyu amerudishwa kazi juu ya hii na hii. Umewaisikia? Kwa nini? Juu ule akitoa tu hiyo evidence yake atashikwa, mkubwa wake atashikwa. Juu ukichukua huyu umulize nani alikuleta hapa, juu ya uoga atasema ni jamaa fulani. Jamaa fulani akitoka huko, sasa si ni mdosi mwenyewe. So ndio maana nakwambia hapo ndani ni noma. Is all this dominance by the top 5 clubs as a result of match fixing? Is it as good as useless? Somehow.
That brings us to the end of this episode, Voices in Darkness. But the shadows still speak. In the next episode. So hata client wa 10 wenye mimi nakwambia tena lala nao. Hiyo ni kuestimate nimestimate. Mimi kwa nini nimekuja hapo happy? Ndio makosa ndio yako happy. Mimi niko mboka. Nupata navyo na mapudana kusoma hivi na unakuwa na kichele hivi. Kama wewe naweza tumia body yangu ndo nipate kenye nataka, itabidi. Kama pia hiyo bado yuwezi naweza mdungadi kama mchele. Ona sikio umedungwa. Kila kitu yako imeenda. Kama God angeniomba ghetto, life yangu ingekuwa hivyo, ndio kijino regret. Until then, if you have a story that you would like to share with us, text the number below 0741840225, and don't forget to follow Uncensored in all our social media platforms.